Moin meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einem neuen Video der Firma Performance GmbH. Und zwar wie folgt. Wir haben mal wirklich, das ist jetzt sehr überraschend, wo wir gerade sind, ja, weil es wirklich aus dem Nichts kommt. Denn wenn man so guckt, könnte man denken, das ist Bochum. Bochum. Das ist Recklinghausen. Aber nein, das ist Michigan-Lansing. Wir sind nämlich nach Amerika geflogen, wo wir nicht. Ja. Wir wurden eingeladen. Also wie gesagt, es ist wahrscheinlich, kommt drüber wie Werbung, aber ich kriege hier gar nichts für. Es ist wirklich, Flugtickets haben wir bekommen. Wir wurden eingeladen. Und Hotel. Ja. Denn alle reden über Luftfahrwerke, was ist da dran, hier und da. Wir reden über KW, wir reden über normale Gewindefahrwerke. Aber wir wollen euch zeigen, was braucht man. Nebenbei ist es sehr kalt und es regnet hier. Und es regnet, ja. Und es ist auch wirklich nicht so schön. Nein. Aber worüber wir reden, ist sehr, sehr schön. Denn ich will ein bisschen Licht reinbringen. Was kann so ein Luftfahrwerk? Woraus besteht das? Wer entwickelt das? Wer baut das? Und deswegen sind wir bei Airlift. Und Airlift wird uns jetzt alles zeigen und alle Fragen beantworten, die wir haben. Auch hoffentlich zum Thema TÜV. Was ist erlaubt? Was ist nicht erlaubt? Ich meine, die wissen das nicht so doll, weil für die ist es ja auch relativ neues Thema TÜV. Ja, weil die Amis juckt halt einfach nicht. Nee, wir gehen rein und wollen mal alles sehen und gucken, wie das so gebaut wird. Los geht's. So, natürlich sind wir nicht ganz allein hier, denn das ist dabei. Das spricht kein Deutsch. Aber ihr erinnert euch an Aufnahmen aus der Sima Show, wo ich meinte, dass er einer der lustigsten Typen, die ich kenne? Der Typ ist ehrlich mega lustig. Das ist der da. Hey Jay. I said to everybody, the German gets better and better every day, right? Oh, das ist gut. Das ist very good. Na, Jay ist dabei. Jay kümmert sich um Airlift in Europa und so kamen wir nur auf die Idee, weil das ist ja wirklich so ein bisschen so ein verschlossenes Buch. Ja. Ne, du kaufst diese Dämpfer, wie funktioniert das eigentlich wirklich, wo sind die Sachen, dann erzählt dir mal einer hier was, einer erzählt dir da was, aber wirklich wissen tut's keiner. So wirklich wenige. Und wir haben uns mit den Produkten beschäftigt, haben alle möglichen Sachen verbaut. Und bei Airlift ist für mich der Punkt da, dass du am meisten spürst, dass wenn ich damit fahre, deswegen habe ich auch Autos umgerüstet von anderen Systemen auf Airlift, ich weiß zumindest, was los ist im Auto. Das Sicherheitsgefühl ist da. Ja, ich weiß, was im Tank ist, ich weiß, was im Dämpfer ist, das Sicherheitsgefühl ist da und deswegen sind wir jetzt hier. Ich habe keine Ahnung, wie es wirklich vorwärts geht, aber es ist typisch amerikanisches Büro hier, ne? Mit diesen Trennwänden hier. Fragen mal nach, was hier los ist, wo es lang geht. So, what's the plan? We'll take you on a tour of the plant. Yeah. Okay. Hello. Hi. Everybody's in a good mood, though. Yeah. Hello. Morning. Morning. Hello. 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 Nice to meet you. So, to the company, I see since 1949. Yep. Also seit 1949 sind die im Geschäft. And you never produce spring shock absorbers. No. You always do bags. Yep. For trucks and for all kind of things, right? So when we started in the 40s and the 50s, we were actually one of the primary suspensions in NASCAR. And NASCAR drove air suspension. Krass, wusste ich Das auch ist nicht. das Erste, was ich nicht wusste. NASCARs didn't drove normal springs, they drove on air. So it was a spring with an air spring inside it to keep the car from squatting when they were going around the corners. And then it was outlawed in the 70s by NASCAR. That's actually how we got our start, was racing. So, from the natural point, air suspension, because Germans, you know, they're driving very, very fast and all this, but there is a way to adjust an air spring to perform very, very well. No question about it. Correct. Yeah. So Because if they use it in race cars, there's a big chance of working. yeah, because of the variable spring rate with the air pressure. Yeah. And then the ability to, with the threaded body, to be able to lower the overall height by threading it up. And then increasing your pressure to get back to the same height. So you have a higher spring rate, so it's a stiffer ride. Das ist wirklich interessant. Also was man natürlich machen kann, du kannst den Luftbalg ja in der Position verändern, somit ändert sich die Höhe des Fahrwerkes. Aber wenn du dich darauf einigst, auf eine gewisse, you find out a certain pressure rate in the shock absorber itself, where you have the performance, you can keep that height because you can adjust the height of the overall length. Yes. Okay. Also du findest einfach eine Einstellhöhe, wo der Betriebsdruck genau funktioniert, kannst dann immer noch ablassen, kannst dann auch noch höher gehen, aber du hast eine gewisse Rate. So the spring rate or the rate of the airbag itself, there's a big chance, or is it working so, I don't know, explain it correctly in English, the rate is linear, right? Yes, correct. So it behaves like a metal spring.
Is it shaking after it goes out? Is there a point where it goes over the length? Yes. Because a natural metal spring does not do this. Yeah, so you have the variability in the air pressure when it compresses and then it rebounds. So you will see a bit of a shake or a spike on the rate. Okay, weil was ich gerade gefragt habe ist, weil wenn du eine Luftfeder stark beanspruchst, dann hast du ja immer den Punkt, dass es reinkommt und nach dem Rauskommen hast du immer so eine wie ein Luftballon, so ein Nachwabbeln. Yep. Okay, so this is where you produce. Yep, this is where every air strut is assembled in this whole cell. What I didn't know that you really do this. Yes. Because I thought somewhere on this planet this gets put together in a box, comes to Lansing, and you put your sticker on and done. But it's not. Nope. So every part gets put together here. Yep. So we buy the shock absorber or the strut, and then the entire air spring is manufactured here. So Can I touch it? Yeah. We can actually see one going together over here if you'd like. Yeah, absolutely. Yeah. So the bag itself is not produced by you here. The rubber. The rubber we import. Okay. Hello. How you doing? Hi, nice to meet you. So this goes over that, right? If it goes down. Yep. And then on the assembly itself, when it airs up, this is what we call a sleeve style. Yeah. You can see here, when it airs up, it rolls back down on the piston. Down here, right? Yeah, and creates a higher spring rate. Why? Because of the fact that it has more surface area that it's contacting. Again, to be precise, this goes over that, and because of all the surface that it touches, it has a higher spring rate? No. Yes, because it drives the pressure up in the air spring. Nothing. What this doesn't do. That already has a very high spring rate. So a sleeve style is used in a very narrow application, very tight. Front. Yeah. Yeah. As to where we call those bellows. A bellows style has a very high spring rate because of the double bellow. You call it spring rate? Yes. Yeah. So it has a very high spring rate because when it compresses these two lobes, it touches. Yep. Okay, das ist geil für mich, das ist echt geil. Also, um das nur mal zu verstehen, wenn das hier drüber geht, dann ändert sich ja das ganze innere Volumen, wie bei dem auch, aber die Federrate ist nicht unbedingt linear, sondern wenn das Ding runterkommt, wird die Federrate hoch. Das heißt, da gibt es einen Punkt, wo ein Dämpfer wirklich seine Variabilität in seiner Spring Rate hat. Weil wenn es oben ist, hast du ja viel Rohr, viel Fläche, das ist also sehr, sehr weich. Hingegen bei dem hast du ja diese beiden Flächen, die an sich, wenn die sich berühren, wie so eine Art Stopp sind. Das heißt, because they have a higher spring rate anyway. Okay. Yes. Das heißt, hier ist die Grundfederrate deutlich höher als bei diesem System, but you need more space to install it. Correct. Yes. And the weight of the car is not an unimportant point. You can't install everything in every car. Right. But when we can, we will always use these because of the higher spring rate. But when we're limited on space, we will use a sleeve style. In my 964, I had this front and rear because not so much space. Correct. Yep. But the car is anyway not so heavy, so. Right. Yep. Is this always the same product, or is the thickness of the wall? For example, when I go to motorsport, I'm doing a lot of motorsport, and there are springs every kilo, every different rate. So this here, is it always the same product? No. No. There are different. So with these, we have a 4-inch flex member and then a 5. So a 5 more load carrying, higher spring rate. With these, this is what we call a 2B6 regular, and then we have a 2B6 extended, which is a larger, wider air spring. What is softer? Because it's Yes. So on the bigger cars, would take those. It's very good that we do this. Yeah. Because in Germany, it's so popular. So many people talk about it and think about it, buy it. But really an idea how it looks, where it gets produced and why and what is really the point behind it. Is it able to adjust it? Nobody really knows. Right. You put the right height in it, the right air level, looks cool, let's go. But there you can make it perform. Yeah, you can fine tune it. Absolutely. How many struts do you produce a year? 35,000 struts. Worldwide? Yeah. And they are sometimes adjustable, the shock absorbers themselves, you can adjust them in the stiffness? Yes. So this is, we can come over here. this is for me something very, very interesting. For example, when you adjust this, also den Dämpfer kann man im Druck und Zug einstellen. It's for me pretty difficult to think about.
So you adjust this in the stiffness. Yep. So it is 30-way adjustable. So 30-way adjustable, but also if I change 10 psi, you have two things to adjust. Wir arbeiten ja mit zwei Faktoren. Wir arbeiten einmal mit dem Faktor Druck im Dämpfer, der einstellbar ist, und wir haben ja eine Variabilität im Druck des Balks. You have the spring rate compared to the pressure and the height. And the height, and then the damping force. So this is a normal VW Audi A4 front. This is normal, yeah. Yep. More pressure, stiffer ride. Correct. And you can ride lower, because if you lower the strut, increase the spring rate, you're going to get less play in the strut. Okay, was meint ist, wir können ja hier einmal die Höhe verstellen, können also die Position des Fahrzeuges in der Grundposition verändern, aber die Feder oder die Druckrate in deinem Dämpfer kannst du ja quasi beibehalten, indem du das einzeln veränderst. Dann kannst du rein theoretisch noch den Teller verstellen. So it actually needs some advice and a lot of knowledge to really find the right driving height. So just put it in and drive. Works, but not perfectly. Yes, so you can fine-tune it from there. Okay, we always put a recommendation in the manual based on recommendation is based on this length. Yep, always comes to recommended length, and then we have it set on 20 clicks from soft, so stiffer, and then it always comes the same way to the consumer. And time. Also a recommended PS pressure then? Also? Yes. So you need to test a lot. So where do you test drive all this? We do a lot of testing just on local roads around here, and we also have a track about 45 minutes from here. Cool. So the TUV point, is it a problem for you? Is it something you really think about? Because you know what our problems are in Germany. Our problems are truly to be legally on the road. Yeah. You've been to Germany. You know how fucked up it could be. Yeah. Yeah, everybody's laughing. No, it's terrible. It's terrible. So is this in the back of your mind, do you really think about the customers there? You think, okay, let's try to provide the German customers something. Yeah, so I didn't point it out when we walked in, but we are actually now TUV approved. We're TUV approved, so our facility itself is TUV approved, and which means everything we're turning out now has TUV approval on it. How do you think about it? You know, some Germans come out, I don't know, were Germans coming? Yeah. So Germans come, look at your facility. You know what you guys doing. Yeah. And they have to approve your factory. Is it worth it? Yes. Just our ability to be able to say that it is TUV certified gives the consumer more confidence in buying the product. Because it was a fairly strict certification for us, being an American company. To get that certification, they were maybe a little more strict on us than a German company, perhaps. No so, but no, it has definitely helped us elevate our sales over there. Okay. Ja, also ich habe gerade mit ihm darüber gesprochen, wie er darüber denkt, dass halt, also erstmal, sie sind jetzt TÜV-approved, das ganze Unternehmen. Das heißt, so that means in the future more products will come with TUV. Yes. Also in Zukunft werden mehr Dämpfer und Luftfahrwerke mit TÜV kommen, was ja wirklich ein sehr interessantes Thema ist. Was wir gerade herausfinden ist, es ist also wirklich ein Weg da, eine gute Fahrbarkeit zu machen, was wir auf der La bei uns auf jeden Fall, we will test it, we will really perform and see, because we are got our own track now too in Germany, you saw it maybe, so we are able to drive near JP Performance, all kind of things, and I think it's a nice project to really see if I can make an air ride car perform like a normal suspension. 100%. Yeah, I think you'd be able to. Yeah, I think so too. I really think so. Und dann kamen halt die Deutschen hier hin und haben das Ding hier über TÜV approved und gucken sich alles an und sowas für ein Produkt, was ja überall auf der Welt so funktioniert. Ich kann mir vorstellen, dass es für einen Amerikaner wirklich manchmal schwierig ist, weil überall geht's ja und es klappt ja und alles ist da, aber dann kommt der Deutsche und guckt jetzt erstmal an, ob das alles richtig ist. Es ist halt schon, yeah, I think it must be strange because you in the business for over 50, 60 years. Yeah. Doing your stuff, everything works, but a German has to come to test if everything is correct. Yeah. Let me see. Yeah, okay, that's okay. I guess must be a strange feeling. Yeah, it was a little bit because we have ISO certification, QS certification for US manufacturing standards. We hold ourselves to the highest standard that we can possible. I didn't know. Do you also do the compressors here? We do compressor power packs. So we buy the compressor and then we assemble units together. This is for, we do a lot of applications for some Hello. ambulance and handicap accessible vehicles.
These systems are all plug and play. They just bolt right to the chassis, and then they can just plug right in, and it works with the OE system. But this would also work with a normal tuning car, right? Mm-hmm. Yeah. Oh, okay. Direct fill, no tank. Mm-hmm. That's so it takes some time sometimes. This is a fairly fast compressor, but that's the next step we're working on for the tuning cars, is to have a very simple, compact piece. Because what I feel now is we have more and more access to regular people. They don't understand that the compressor takes so long. What's going on here? I want to go up, I want to go down. Was ich sage ist, dass ja das Thema Luftfahrwerk, das merke ich selbst, auch bei unserer Kundschaft immer mehr zu den normalen Leuten kommt, die gar nicht so tief drin sind im Thema. Ja. Und dann will der runterfahren, wieder hochfahren und dann kann er nicht hochfahren, weil der Tank halt leer ist. Also ihr wisst, wie ein Luftfahrwerk funktioniert, ne? Ja, klar. Wir haben also die Pumpe, pumpt in den Tank rein, Tank ist leer, ich will hochfahren. Mein Kollege sagt, was ist denn für eine Scheiße? Geht ja gar nicht hoch. So, you're working on a solution that fills up the tank faster. Yes, fills up a tank faster, or may not even need a tank. Direct fill to all 4 corners. That's good. Yeah, it's going to take a little while, but it's, okay. Yeah. Okay, no problem. Yeah, we can go this way. So how many people work here? 150. 150 people? Yep, and we run 24-hour shifts. Oh, no way. Yeah. Yep, so there are 3 shifts of people here. We're open 24 hours a day. Not bad. Yeah, we're shipping to 45 countries now. Okay. Yep, so that's our standard. That's our standard. Exactly. Yeah. This is what every tuning car, or this is the standard compressor. Yeah, it's regular stuff. So what are they doing here? This is manifold assembly. Ah, okay. It's where they're building the 3H this is and the 3P. magic. Yeah. And this is where I decided also to change cars from different air suspension systems to airlift, because this gives me more trust. So ist einfach, was ich gefühlt habe. Ich habe mehr Vertrauen in das System, weil ich vor allen Dingen auch genau sehe, was, wie, wo los. Das ist für mich der krasseste Punkt. Ich hatte andere Luftfahrwerke drin, ich hatte keine Ahnung, wo steht das Auto, welche Höhe hat das Auto, ist da überhaupt Luft im Dämpfer vorne rechts, ist da weniger Luft, ist Luft im Tank. So that's a lot of technique in there too. They assemble the entire manifold, and then it comes here to a full end-of-line tester. Every block. Every single block. And this is designed in-house, right? Yeah, our engineers put this. Can I see it? Yeah. So this front left, front rear, rear left, rear right. Tank compressor. Tank compressor. The compressor, goes into it. Yes. So I know how much pressure is in the. Yeah. Got it. Yep. Okay, wir haben 6 Eingänge. Wir haben also einmal vorne links, vorne rechts, hinten links oder andersrum. Dann einmal Kompressor und Tank, weil dadurch weiß ja dann der Block auch, wie viel Druck im Tank ist. Sonst würde es ja gar nicht wissen. So this block nearly knows then everything compressor-wise, what's going on. Yes, in the entire system. Question. I just talk, ich sag einfach, was ich denke die ganze Zeit, weil ich wirklich rausfinden will. I'm driving on the Autobahn. I have in my front strut 3-bar. I'm driving 250. A big pothole comes. The shock absorber compresses. That means I increase the pressure very, very rapidly in the system, right? How much pressure can it take? What is the burst pressure? 600 psi. For the air spring. 600 psi. Okay, das ich einmal. That's a lot. That's a lot of bar. 600 psi is 41 bar. 41 bar. It's tested up to that, or it's exploding then. Yeah, we burst test the air springs. So it's 42 bar. Also bei 42 bar. 42, boah, that's a lot. That's even loud. It's very loud. Also bei 42 bar fliegt die Scheiße dir um die Ohren. Bei 42 bar knallt's. So just roughly, 3 bar in the system. Boom, boom. Yep. How much is that? 6, probably 6 to 10 bar that you would spike to. Just this. Yeah, but the system won't adjust. No, of course, it's too quick. Yeah. The system has a 7-second delay. Is there also quality differences in the pipes? The airline itself, it is all DOT certified. So it's 150 PSI airline, and with the US DOT certification, it's a 3-time safety factor. So the airline bursts at 450 PSI. Okay, sounds good. Okay, cool. Also was ich gerade raushöre ist, weil ich es genauso rausfinde wie ihr, weil ich weiß, ihr seid kurz davor, wirklich, ja John, bitte machst hier Werbung und sowas. Das System kann doch viel, viel mehr als ich dachte an Druck, weil es
45 Bar ist Explosion, ist Ende. Ein Schlagloch sind 10. Das ist ja ein ganz kurzer Moment, wo es ist. So the regular driving pressure is normally around Anywhere from 60 to 100 psi. So 4 to 7 bar. 4 to 7 bar. And 7 bar would be kind of hard then. Or Yes. the car's heavy. Because when the car's heavy, it compresses more the system, right? Correct. So why is it green here? So we have different universities in Michigan. Yeah, I know. Yeah. So this is for Michigan State. University of Michigan is back there, and then all the Detroit sports. What do you mean? The people who work here? Or I mean... Just fans. Just fans. Yes. Das ist wieder geil, Amerika. In Deutschland würden die einen Scheiß drauf geben. Die würden ja keine Borussia Dortmund-Abteilung mehr machen. But I like this. Yeah. Und außer, guck mal, auch auf der Arbeit können die das tragen. Die sind halt so viel Fan. Hier ist Spartan, die eine Universität. In Michigan ist das... University of Michigan is back there. Wolverines. Ist back there. Yeah. Ne? Und dann können die sich schön aufteilen und haben dann einfach ihre eigene Abteilung, wo die arbeiten können. Geil. Das ist echt geil. Geil. I like this. It allowed everybody to kind of make it their own. So some of the original cars that ran on Daytona 500 when it was still on the beach. When it was still on the beach. This was the original SEMA show. No. This was the first SEMA show when it was in Chicago. The SEMA show was in Chicago. We were one of the first. Yeah, that's what I was talking about for NASCAR. So coil spring, air spring inside it, didn't allow it to compress. Guck mal, so war das hier nämlich. Die haben die in den Netz gehabt. Das war eine Feder und in der Feder war ein Luftbalg und dieser Luftbalg hat einfach verhindert, dass das Fahrwerk dementsprechend zusammensackt. So this was a tuning kit for street cars to drive actually the NASCAR technology. Yes. At that time. Yes. And then it turned into keeping them from sagging when they were towing. So it turned into the towing and hauling brand. Yeah, we were one of the original 15 members of SEMA. So Airlift has been around since the start. That's why you have the nice booth and the perfect position. Yes. Yep. We Makes get sense. to pick third out of everybody. Yeah. That makes sense. Yeah. Because I think many people in Germany don't know that Airlift is not a new upcoming brand, new to the market. I Right. think Germans have no idea how much history is behind the factory. Yeah. So we were started in 1949. way? Yeah. We can go back here to the manufacturing. Okay. We were started Let's in overtake. in 1949 by the Pemberton family. Okay. And then they actually still are the owners today. Today? Yes. So it's still owned by the family. Yeah, it's been family owned for 70 years. We're going to go into our injection molding and then all our CNC. Hi. Okay, also die CNC-Geschichten laufen auch im Haus. Also wird alles CNC gefräst hier im Haus. Wirklich krass. In einer Stunde macht er 4 Blöcke, was wir hier gerade sehen können. Und wenn man das alles so sieht, dann finde ich es schon extrem günstig. Ja, ne? So, weiter geht's im Text. Und zwar eine kleine Sache ist noch, ich habe mich vorhin gefragt, was machen die zum Testen, wie finden die raus, ob das Ganze wirklich funktioniert, ob das System gut ist. Und da haben wir hier einen Kollegen. Ja. Hi. How you doing? Hi, nice to meet you, JP. Julian Quick. Julian Quick. Yes, my last name's Quick. Julian Quick. So these are the testing machines that you use to make sure that everything works. Correct. Over a certain time. Correct. So, essentially we're using this equipment to validate our warranty period. Okay. So on this machine you can test. Yeah, so we're testing vibration here. We can do a passenger car or a heavy truck profile. Here you have a truck profile component, but typically we'll have a passenger car vibration simulation. So we can. And how long does it run on that? It runs 24 hours per axis. So we'll actually rotate the whole thing. The whole thing up, and it'll actually vibrate up and down as well. Okay, also 24 Stunden lang läuft es auf diesem Teil, and when it runs for 24 hours on that would be 2 years, 3 years, or that is in real life. Yeah, that's the 3-year Test profile right there. Yeah. Okay. So, I mean, it shakes it significantly. Yeah. Can you continue to on? Does it take a long time? No, but I have to grab Todd. Okay. Habe nicht gesehen.
see it actually kind of, jiggle. It's basically essentially simulating potholes and things like that. So, what we're testing for is making sure all the components, remain intact. No components, especially on the circuit board, the electronics, don't fall off or anything like that. Okay. So, and this machine does test the temperature rise, right? Yes, temperature as well as humidity. So we do cold temp, high temp. Germany. Yes, exactly. And while it's in there, it has to do certain moves, right? So exactly. certain situations. We're actually using this test rig to control, simulate the filling and exhausting of the system. So we actually have some tanks over here. So we're actually inflating and then deflating. And how long does it stay inside? This is about a 3-week long test. Runs 24 hours. But this product is already on the market. You still do tests just for you guys? Yeah, we do continuous compliance is basically what we call it. So even though we want to ensure that products are maintaining throughout the life of their... Also was die machen, was ich gerade wirklich sehr krass finde, ist, die machen immer wieder dieselben Blöcke, also die aus der Produktion rauskommen, in den Test rein für Temperatur. Also die lassen das Teil dann 3 Wochen am Stück da drin, einfach ein Teil aus der Produktion, um zu testen, ob es noch funktioniert. But the product, when it's done with this, you destroy it, right? You don't give it to the customer. No. Because it's not new. Correct. Okay. Exactly. But I see over there you do some tests with the shock absorber itself, right? He can help explain that. Okay. This is baselining our dampers. So we have a general idea where we're starting at. Yes. Before we apply it to the vehicle, and with every you do this with every setup, right? Yeah. And then do our rod evaluations, see how it is, make changes if need be, communicate that with our supply base, and move forward on that. So this is not moving fast. This is me currently just setting it up. Ich bin gespannt, was hier abgeht. It'll be a slow progression throughout. It does multiple stages of speeds. So it'll be very slow to begin. At the end, it'll be quite quick. And you do this kind of tests over and over again with the same product, or only when you develop something new? During new development. So when it's done, right? Unless there's a question on whether or not there's a damping issue, then we'll rerun it. Okay. So these are some of the products? Some of them, yep. Some of this is development. This was our development kit on the Audi B9. This was the initial concept. We did take it off and put production intent when we were done. This was the initial development kit on the Audi R8. This is not what is on the vehicle anymore. It's actually a shorter assembly. Okay. Air spring assembly. The dampers are the same. But this was the initial concept of it. You have other cars with an external reservoir? We have the Nissan Gtr. That looks pretty fancy. Yeah. R35 GTR. The only other one with the external reservoir. Drives the same style like the R8? Yeah. Really? Very similar. I think about it. Also, so it's fully adjustable, right? Yeah. This was something that was returned because of that. It was damaged in packaging. So, unfortunately, it got returned to us, and it sits I here don't waiting for... I don't have problems with this. Well, I can bend it back. If you can find a spot in your luggage. So, but with this machine, you can take stress on the strut, right? That will do durability testing. Can we see it? Let me grab Al. He'll fire it up. Also das finde ich, ist für mich eines der spannendsten Sachen, weil wir hier wirklich die Luftfeder, oder ich das erste Mal eine Luftfeder wirklich in Aktion sehe. Normalerweise haben wir eine Stahlfeder, die halt in der Lage ist, aufgrund des Memory-Effekts in dem Stahl selbst, den Arbeitsweg immer wieder zu simulieren, immer wieder zu wiederholen. Und können somit, es ist immer wieder gleich, immer wieder. Und eine Luftfeder, wie wir jetzt hier sehen, vielleicht kann er ja sogar auch den Betriebsdruck ändern, wie viel da drin ist, und wir können erkennen, wie unterschiedlich einfach der Arbeitsweg dann ist oder wie der Dämpfer darauf reagiert. Weil gesehen habe ich das noch nie, wie die Luftfeder wirklich arbeitet. Ich glaube, wir gehen mal ein bisschen zur Seite hier. So, hi. Hey, how you doing? Good. Start off here. The pressure, how much PSI is in the bag? We normally test at 100. 100 PSI. Yeah.
Yeah, Okay. It depends on the application as far as pressure goes. We might go as high as 175 psi. That's a lot. Yeah. Okay. A million cycles. It's our durability testing. A million cycles? Yep. And that takes how long? Probably 5 or 6 days, depending on the hertz that we use. Continuous cycle. Okay. Yeah. Guck mal drauf. Yeah, I'm gonna set this up. I'll Yeah. bring it up. Okay, ready? Ah ja. Hat irgendwas Sexuelles. Ist echt interessant, weil das habe ich so noch nicht gesehen. Can we go a little bit closer? Yeah. Yeah. Just be careful. Be aware it's moving. Weil wenn ich so sehe, müsste es technisch wirklich in der Lage sein, fast das gleiche zu können wie eine Stahlfeder. Ich habe nur eine gewisse Sorge nach dem Ausfedern, dass dieser Luftbalg einfach nachschwingt. Aber warum sollte er? Ne? Eine Stahlfeder ja genauso. Eigentlich schon, ne? Where do you guys see the real difference between a steel spring and an airbag? Where's the real difference? After the movement all the way out, is there a movement in the bag itself where it moves? And when yes, a normal steel spring would do it too, right? Well, yeah. I mean, if the air spring takes the place of the steel spring, obviously, the advantage is the adjustability of an air spring that you won't have on a coil spring. That's what makes it go low or high, depending on what you No want to question do about with it. But would you say that the performance, if real stress, you're on the racetrack and you brake the car so the weight goes to the front and steer, that the stress level and the speed, how fast the bag can react, is the same speed as a steel spring? Yes. And again, you got dampening that's involved there too. You know, when you're doing cornering, your dampening does some of your control, if you will. The air spring's there just for support. Es ist echt eine schwierige Situation für mich zu verstehen. Ist es schlechter? Ist es nicht schlechter? Hat sich die Industrie einfach nur nicht lange damit beschäftigt oder genug mit beschäftigt? Ah, jetzt. Guck mal. Yeah. Is that a little better? Yeah. Here we go. Is the air getting warmer? Well, try it. The air won't. The air won't. Not much. Not much. That's why we have cooling. That's why we have these cooling fans cooling the strut. Yeah. Very important for longevity testing like that. Ich glaube, wenn man das Setup so findet, dass es in einem Luftdruck abgestimmt ist, ein Luftdruck, dann ist es ja wirklich zu vergleichen mit der Stahlfeder, würde ich es mal behaupten. Vielleicht nicht zu 100%, aber schon sehr, sehr nah dran. Ich glaube einfach, dass wir das in Deutschland einfach für uns wirklich testen müssen auf unserer Strecke. Um wirklich, weil wenn du separat fährst, wenn du es einzeln fährst, bin ich Luftfahrwerke schon gefahren, wo ich sage, das ist perfekt, das wird echt gut. Dann bin ich hingegen aber auch Luftfahrwerke gefahren, die fahren echt schlecht. Aber ich bin auch schon Gewindefahrwerke gefahren, die fahren echt schlecht. Und bin auch schon Gewindefahrwerke gefahren, die fahren echt gut. Weil wenn ich so sehe, weil die Straße ist ja trotzdem hier drunter. Da ist ja ein gewisser Druck, der das so auffängt oben. Du siehst ja Energie hier oben in der Platte, dass eine dicke Stahlplatte ist und die sich trotzdem oben bewegt. Aber da geht schon ganz schön Druck rein. It's 100 cycles now per minute. Oh, it's probably double that. Yeah? It's probably 200. 200 cycles a minute. Okay. Well, we did 124 seconds. That's what that was. 24 seconds. 100 cycles. And it's 100 psi in the back. Around. That's what we test at. This one has probably a little less, but yes. So you would also say if the setup is completely, or the owner knows this is my PSI, and on that PSI my performance is, or the setup is complete. If I change the PSI, if I change the pressure in the system, I can lose performance because maybe it is probably too hard because I'm trying to drive too high and the pressure needs to be there to lift up the car. Right, it'd be the attitude of the vehicle as far as the height goes with pressure differences. So I have to find a good height. Not only that, but you gotta get your damping setting correct too. That's the good thing about our dampeners. They have multiple settings for damping settings, and that's where your performance comes in. The spring is for setting your height. Yep, the spring is for setting your performance. Make sense? Absolutely. Okay. It makes sense, but I think the people have to understand more clearly that
there is a certain pressure where the setup is really working very well. Yeah. Because if you're driving at a too low PSI level in the back, the car won't perform. Because the weight of the car is too high to let it can collapse the damper. Okay, so let me capitalize on that. So you're out on the street, you're driving your car to the track, you've got it raised high because you want ground clearance. You get to the track, you want it lower because you want more performance now. That's the benefits of the air spring. You can lower it at the track. I understand, but no question about it. But the lowering needs to be right with the pressure, because just lowering the car is one good point, that's true, but if I lower the car and drive in 50 psi but my setup is not working with 50 psi, I have no performance. Okay, that's where you thread the height of the adjustment, the damper. So figuring out where you want to have that performance level at, if you're doing track stuff, you might have to thread the damper in and out just like you would with coil. Ja. Also jetzt kommen wir wirklich mehr und mehr, oder ich komme mehr und mehr auf die Schliche. Was du machen musst, ist Folgendes. Autohöhe. Du hast einmal die Möglichkeit, mit dem Luftfahrwerk das Auto in der Höhe zu variieren. Jetzt hast du einfach ein Level, wie du willst, dass ein Auto aussieht. Du musst es schaffen, dass das Auto cool aussieht, mit dem richtigen Druck, und somit musst du vielleicht den Dämpfer ein, zwei Mal runter oder hochschrauben, damit dein Auto gut funktioniert mit dem richtigen Druck, weil es macht keinen Sinn, dass du zum Beispiel viel zu hoch bist. Jetzt habe ich meinen richtigen Druck, Auto ist aber zu hoch. Das heißt, die Einstellmöglichkeiten sind auf jeden Fall viel komplizierter als beim Gewindefahrwerk. Das ist auf jeden Fall so, weil du musst beide Paarungen gut verschrauben. Man kann es ganz einfach so merken, der Druck im Balk muss eigentlich immer der gleiche sein, und du die Fahrzeughöhe stellst du erstmal ein über das Verschrauben von dem Balk auf dem Teller, auf dem Gewinde, auf dem Dämpfer. Wenn du da dein richtiges Setup hast, dann kannst du sehen, wo du rauskommst, wenn du Luft ablässt. Deswegen sind auch manche Autos mit Luftfahrwerk gar nicht so mega tief und so abgelegt, weil es gar nicht mehr geht von der Längenverteilung. Du hast gar nicht so viel Restbalk übrig. Das heißt, konzentriere dich darauf, 100 PSI oder dein Druck muss im Balk sein, Punkt. Und dann verstellst du das Paket des Balkes auf dem Dämpfer. Mach es nicht über den Druck, dass du sagst, ich will aber jetzt tiefer und Auto fährt aber dann scheiße. Das muss gar nicht sein, sondern du kannst den Balk ja verstellen auf dem Gewindefahrwerk. Das heißt, du nutzt das Gewindefahrwerk trotzdem. Du nutzt die Gewindeverstellung trotzdem, obwohl du ein Luftfahrwerk hast. Damit man auch die richtige Fahrhöhe bekommt dann, ne? Und die Performance hat. Genau. Ja. So besser? Ja, besser. Okay. Also für die ATC oder für irgendwo zum Spielen brauchen wir sowas auf jeden Fall. Oh, Wie sieht denn der aus, wenn er unten ist? Sieht geil aus. Ja? Ja, Mann. Okay.